afternoon. Welcome to Oyo State Today on BCOS Television. I am Boluwaji Ogumola. There is a need for intensified efforts by the executive arm of government through the Ministry of Women Affairs and Social Inclusion to evacuate destitute persons from major streets and other public places in the state. The State House of Assembly made the call after considering a motion presented by Honorable Gabriel Adebayo, representing Ibadan North 2 constituency. BCOS reporter Olamikpo Ishola brings the details. The plenary session of the Oyo State House of Assembly, under the leadership of the Speaker, Honorable Adebo Ogundoyin, began with the presentation of the report by the House Committee on Local Government, Chieftaincy Matters and State Honors, which examined the capital budget proposals for 2026 from all the 33 local government areas. The report presented by Honorable Akintunde Olajide, Chairman of the committee, received unanimous adoption by the House. The committee hereby recommends for the approval of the House as follows: that 1. Pursuant to the section 1923 of the Local Government Law 2001 as amended, funds are specified in hereunder as capital expenditure be approved for the 33 local government areas in the state. 2. The detailed breakdown of the approved capital expenditure be communicated to the various local government areas through the Committee on Local Government Chieftaincy Matters and State Honors. 3. All chairmen of the local governments are to present their subsequent recurrent budget from their respective legislative council for the approval. A motion titled "The Need for Intensified Efforts Towards Evacuating Destitute Individuals." Also, a motion titled "The Need for Intensified Efforts Toward Evacuating Destitute Individuals from Major Streets and Public Places in Oyo State" was presented by Honorable Babajide Adebayo, representing Ibadan North 2 constituency, urged the executive arm of government to act through the Ministry of Women Affairs. According to Honorable Adebayo, the state faces significant issues with destitute individuals occupying major streets, road medians, markets, and other public places, constituting a public nuisance. Through the Ministry of Women Affairs, and Social Inclusion frequently evacuates a number of diseases which include mentally ill people and street children from major streets in Ibadan and relocate them to a government rehabilitation and resettlement center. Some lawmakers voiced their apprehensions regarding the rising number of destitute individuals in the state. The House also considered among gates in order to drive the cashew value chain towards inclusive growth and industrialization in Oyo State. The motion co-sponsored by Honorable Peter Ojedokun, Ibarapa North Central, Honorable Rasak Mobaje, Ido, and Honorable Akintunde Olajide, Lagelu constituency, urged the Oyo State Agribusiness Development Agency to proactively ban all unlicensed foreign nationals from purchasing raw cashew directly at farm gates in cashew-producing communities across the state. The House has adjourned its proceedings till next week Tuesday. Olamikpo Ishola, BCOS News. Was at the program held within the corporation. The report is presented by Adebayo Abdurrafi. In a bid to strengthen professionalism and operational efficiency, the Broadcasting Corporation of Oyo State, BCOS, organized an orientation program for its newly recruited contract staff. The session provided an interactive platform for the new employees to meet and engage with members of the management team while gaining insights into the workings of the organization. In her remarks, the executive chairman of BCOS, Chief Mrs. Dotun Olaiton, emphasized the importance of professionalism and discipline in the workplace. She urged the staff to study and strictly adhere to the corporation's code of conduct, especially the dress code,
noting that as a government-owned establishment, all employees must maintain a high standard of appearance at all times. Chief Mrs. Olaitan also encouraged the new recruits to be diligent, honest, and committed to personal development, stressing that self-improvement could open doors to greater opportunities. Your start will determine your finish. So I want to implore you to start well. Be diligent, be hardworking, be honest, be truthful, be professional, be the best at what you do. You can learn what you don't know. That is to tell you, you don't stay on one knowledge. Never be a distant degrees and added knowledge, AI, whatever, online things. Improve yourself day by day. While reiterating that the organization operates wise, Mr. Abiola Olawale emphasized that compliance with the code of conduct is not optional, but mandatory. Your conduct as regards your job, your conduct as regards your relationship to equipment, to personnel, both senior and junior, is a government officer. I will read this out for you. Each of you will have a copy which we append your signature and submit back to us. The orientation program forms part of the corporation's efforts to build a competent, disciplined, and professional workforce dedicated to excellence in service delivery. The program was attended by members of the management team of the corporation and the newly recruited staff, who were formally welcomed into the organization. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, contribute your own quota to move Oyo State forward. That ends the Oyo State Today. Good afternoon. Do you know that goods and services being produced in the country are world class? Do you also know that goods and services being offered are cheaper when compared with foreign products without compromising standards? Why therefore do you condemn and devalue homemade goods to the advantage of foreign manufacturers? Let's change our attitude. Patronize homemade goods and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services. Together, we can promote made in Nigerian goods. This message is powered by BCOS. Iṣẹ́ tó ṣiṣẹ́ ọkọ yín nǹkan ní dáná ọkọ yín o. Mo wúlò pé kí ìjọjú lásán. 1,000 tó ń ṣì kó wá fún yín jẹta. Ó dáhùn. Èmi dé ṣọ́ọ̀bù yín lánàá èmi ò rí tracy ti pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ra ọjà o. Nígbà wo tí hangi ẹ̀ ṣé gbogbo aṣọ ni mo fẹ́ sáré hangi lẹ́ẹ̀kan náà ni? Ọmọ wa ga o. Ẹjọ́ ẹ̀kọ́ ewé mo dúró lé mò ń bọ jẹ búrẹ́dì àtẹ̀yìn. Á fún wọn jẹ́ ni
mọ̀ pé òní máa sọ̀rọ̀ dáadáa sí. tá a bá ti dé ládé ká pè jẹ́gun ẹ̀ sí bó o ti ń gbé lọ ìkọ́ gbọ́dọ̀ kanlẹ̀ mọ́ orí àjà ló gbé sí. ẹyẹlé ní fò lókè ìlàlò adé á fún àwọn àdàbà tí wọ́n ń hù tìhùhù adé á fún adé ògògò tí hù tìyẹ́. ẹ dá àwọn ọgbẹ́ padà sáyé láti di 3 weeks ago that in treat man we yield to treatment. It's as if we are just wasting our own time. It is better kí wọ́n pàkẹ́ lọ sí ibi tí solution ti máa wá. Are you okay? So ẹ dá padà sí àyè. ṣó ti yé yín torí ẹ̀yin lẹ dè wọ́n mọ́lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ tú ọwọ́ nǹkan tí bàbá yín fà agbára yín ó kàn. bàbá rẹ ni. Yes, you're clear. Ọ̀dọ́ mo ní kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà ní sá. Fún kí ni? Àwọn náà ẹ̀ka tẹ̀ dà. káàsán bẹ̀ wọ ẹ̀yìn wa mo sì ń pè káàbọ̀ sórí ìròyìn wa ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún tòní Gbénga Olókìdé lórúkọ tí mò ń jẹ́. Ó yẹ kí ẹ̀ka aláṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi kún àyàn rẹ̀ nípasẹ̀ iléeṣẹ́ tó wà fúnra àwọn obìnrin láti kó àwọn tó ní gángan kúrò láwọn òpópónà ńláńlá tó wà àtàwọn ibi tó ti kókó tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ilé pàrọwà yìí lẹ́yìn tó jíròrò lórí àbá tí aṣòfin Gabriel Adébáyọ̀ tó ń sojú ẹkùn àríwá Ìbàdàn kejì gbé síwájú ilé akọ̀rin wa Ọlámípọ̀sí Ìṣọ̀lá ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn nípa ìjókòólé ọ̀hún ìròyìn tó kù rí lẹ́nu Adébùkọ́lá Akíta. Ìjókòólé aṣòfin lábẹ́ àkóso olórí ilé aṣòfin Adébáyọ̀ Ògúndòyìn ló bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìjíròrò lórí àbọ̀ṣẹ́ ìwádìí ìgbìmọ̀ ilé fọ́rọ̀ ìjọba àbílẹ̀ àtòyè jíjẹ tó ṣe àgbéyẹ̀wò owó fúnṣẹ́ àkànṣe ńláńlá lọ́dún 2026 yìí fún àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀tàlélọ́gbọ̀n tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Alága ìgbìmọ̀ ọ̀hún aṣòfin Akíntúndé Ọlájídé ló gbé àbọ̀ṣẹ́ ìwádìí náà síwájú ilé etí gbogbo aṣòfin tẹ́wọ́ gbà. Àbá kan tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní ìdí tó fi yẹ kíjọba kó fi kún àyàn rẹ̀ láti kó àwọn alárùn ọpọlọ kúrò láwọn ojú ọ̀nà ńláńlá àtàwọn iléeṣẹ́ ìjọba tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó ní aṣòfin Babájídé Adébáyọ̀ tó ṣojú ẹkùn ìdìbò àríwá Ìbàdàn kejì ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀ tó sì rọ ẹ̀ka aláṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ àwọn obìnrin àti ìdàgbàsókè àwùjọ
láti kó wọn kúrò lójú títì. Gẹ́gẹ́ bí aṣòfin Adébáyọ̀ ti wí, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fojú winá ìṣòro pẹ̀lú báwọn tí àrùn ọpọlọ ń yọ lẹ́nu ṣe gba gbogbo òpópónà kan àárín títì àtàwọn iléeṣẹ́ ìjọba èyí tí wọ́n ní ó burú jáì tó sì ń ba àyíká wa jẹ́. Wọ́n ní èyí nílò àmójútó kánmọ́nkíá. Díẹ̀ lára àwọn aṣòfin gbarata lórí ewu tó rọ̀ mọ́ bí àwọn tó ní gángangan yìí ṣe ń fojoojúmọ́ pọ̀ sí i nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ilé tún yiri àbá tí aṣáájú ilé aṣòfin Sanjọ́ Adédoyin gbé wá lórí pàtàkì yíyanjú ọ̀rọ̀ àwọn àjòjì tí ò níwèé àṣẹ tó ra èso kaṣú ní oko àwọn àgbẹ̀ fún àmúgbòrò èso náà kó lè lówó lórí sí i àti fún ìwúlò àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tó ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àbá yìí ni aṣòfin méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ṣonígbọ̀wọ́ rẹ̀ tí í ṣe aṣòfin Peter Ọ̀jẹ̀dòkun tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò àríwá Ìbàràpá àti àárín gbùngbùn Ìbàràpá tó fi mọ́ aṣòfin Akíntúndé Ọlájídé ti ẹkùn ìdìbò Lágelú. Wọ́n rọ àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè òkòwò lẹ́ka iṣẹ́ àgbẹ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ akin nípa fífòfin de àwọn àjòjì tí ò níwèé àṣẹ yìí lọ́wọ́ ríra èso kaṣú tààràtà lọ́dọ̀ àwọn àgbẹ̀ tó ń bẹ ní àwọn agbègbè tó wà ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ilé wa sọ ìjókòó rẹ̀ rọ̀nà di ọjọ́ Ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ajébùkọ́lá Akíntádé ló ń ròyìn iléeṣẹ́ BCOS. Iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ BCOS ti ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìfẹ́. Nínú ìgbìyànjú àti mú kí àwọn òṣìṣẹ́ máa ṣiṣẹ́ wọn pẹ̀lú ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kí ọwọ́ iṣẹ́ wọn kó sì tún máa yá gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ. Èyí ló mú kí ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ wa BCOS ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìfinimọ̀lé fún àwọn òṣìṣẹ́ èyí tí wọ́n gbà sí iṣẹ́ fún sáà kan náà tí wọ́n sì tún gbọ́dọ̀ máa sọ iṣẹ́ wọn dọ̀tun tá a mọ̀ sí contract staff. Ètò yìí ló fún àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà sí iṣẹ́ náà ní àǹfààní láti fojúrinjú pẹ̀lú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ yìí tó fi mọ́ láti fi kùnlùkùn lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó èyí tí yóò mú kí ọwọ́ iṣẹ́ wọn kó máa yá. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, alága fún iléeṣẹ́ wa BCOS olóyè arábìnrin Dọ̀tun Ọláìtàn tẹnumọ́ pàtàkì ká máa ṣe iṣẹ́ wa pẹ̀lú ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìwà ìkóra-ẹni ní ìjánu. Ó rọ àwọn òṣìṣẹ́ náà láti máa tẹ̀lé òfin àti ìlànà èyí tí iléeṣẹ́ yìí gbé kalẹ̀ pàápàá jùlọ nípa ìmúra wọn. Ó wòye wípé àwọn iléeṣẹ́ tó jẹ́ ti ìjọba àwọn òṣìṣẹ́ tó bá ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ ìjọba gbọ́dọ̀ máa múra lọ́nà tí wọ́n ó ṣe fi hàn nígbà gbogbo. Olóyè arábìnrin Ọláìtàn tún ra àwọn òṣìṣẹ́ tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà sí iléeṣẹ́ wa BCOS náà láti ní ìwà ọmọlúàbí, kí wọ́n jẹ́ olóòótọ́, kí wọ́n sì tún fi ara wọn jìn fún mímú ìgbéga bá ara wọn. Ó tẹnumọ́ wípé wíwá ìmọ̀ kún ìmọ̀ fún rárá èèyàn máa ń ṣí ilẹ̀kùn àwọn ibi gíga mìíràn fún èèyàn nínú ayé yìí. Nígbà tó mẹ́nubà wípé iléeṣẹ́ wa BCOS máa ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ìlànà àti òfin èyí tó gbé iléeṣẹ́ ìró, ọ̀gá àgbà lẹ́ka tó ń rí sọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ níléeṣẹ́ wa BCOS ọ̀gbẹ́ni Abíọ́lá Ọláwálé tẹnumọ́ wípé títẹ̀lé òfin àti ìlànà iléeṣẹ́ yìí jẹ́ túláàsì o àti àìgbọ́dọ̀ má ṣe fún àwọn òṣìṣẹ́ pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà. Ètò ìfinimọ̀lé yìí ló jẹ́ ara akitiyan iléeṣẹ́ wa BCOS láti gbin ẹ̀mí gbègédé nínú ìkóra-ẹni ní ìjánu àti ṣíṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ sí inú àwọn òṣìṣẹ́ kí ọwọ́ iṣẹ́ wọn kó lè máa